How are you? Present. How are you? About trading more through conferences. But we have not had an open way. Okay, the driving force behind this corridor is for good or for bad. That's how it is. Like that, they are calm. They don't participate in these ups and downs. Well, it's very interesting because It is a very, I don't have to tell you, it's a very complicated situation that you're in here in Georgia, and you're struggling to find your way towards a new constitution that works for the country and for everybody. It is a process of constitutional lawyers, and it has to have political input into that, and that I think is the discussion you're having now. It has impact on the security situation, and it interests me in a number of ways. Firstly, Georgia's got to have a resilient security system, not just when trouble comes around the corner, but ongoing and upward to manage crisis. And Georgia has been developing that with the SSCMC, and you have that good and proper and strong for civil emergencies. Now Georgia has to build beyond that to the top level, and the President's Secretary of the NSC was back in London talking about it, and various models are being tried. And the government understand this, but then if you take it above that level, and appear willing to deal with it, if you take it above that level of the Constitution, it doesn't deal with this in any detail, and perhaps it doesn't need to, because many of these matters are under the government's business. As in my country, it responds to the Prime Minister, and it's done through a Department of Government, not a state. And I think there is an issue here in Georgia which probably needs resolving around that area. The communique? Well, I know many of them and I respect them, and they've met people of experience, and I read it. And what they're saying, I think, is essentially correct, that the Constitution does not take account of these matters. That doesn't mean to say that it has to. I'm not a constitutional lawyer. All I would say is that the matters raised in the communique need to be taken into consideration when Georgia's working out how it moves forward on this. They were right to raise them. I don't have an answer as to the solution to how you deal with them. გარი არის საქართველოს დიდი ხნის მეგობარი, ის მრავალი წლის განმავლობაში გვეხმარება ჩვენ უსაფრთხოების არქიტექტურის შექმნაში და დახვეწაში. დღეს პრეზიდენტთან შეხვედრაზე საუბარი შეეხო საკონსტიტუციო ცვლილებებს, განსაკუთრებით თავდაცვის და უსაფრთხოების ნაწილს. კიდევ ერთხელ გამოიკვეთა ის აზრი, რომ საქართველოსნაირი ქვეყნისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია გათვალისწინებული იქნას უსაფრთხოების გარემო, არსებული გამოწვევები და მიზნები, მათ შორის ნატოში ინტეგრირება. ჩვენ დეტალურად განვიხილეთ კომუნიკე, რომელიც 2 ივნისის თბილისის სტრატეგიულ დისკუსიებზე იქნა მიღებული უსაფრთხოების ექსპერტის მონაწილეობით და გარის და პრეზიდენტის საუბარი ასევე შეეხო მომავალ შესაძლო თანამშრომლობას, მათ შორის საერთაშორისო ექსპერტებით, ვინაიდან საკონსტიტუციო ცვლილებებში ექსპერტული მოსაზრება, როგორც ადგილობრივი ქართველი, ისე საერთაშორისო ექსპერტების იქნება გადამწყვეტი თუ როგორ ეროვნულ უსაფრთხოების სისტემას მივიღებთ.